Secondly, I had done kind of more research on the politicians, the current politicians, just to see how, because backstories, as you know, I went to India. I was in India for about 6 months. So I was learning different things, both medically and career-wise, and also spiritually. So I'd be going to punyakshetras, so-called punyakshetras, talking with gurus, talking with teachers. I noticed one very disheartening thing, like as a Hindu youth, a quote unquote Hindu youth, I'm grouping all of us. I know there's different sampradayas and all that. I'm grouping all of us as Hindus. It seems very disheartening because we don't have support in the West. Okay. When we go to our motherland, we don't have support there. So for example, if an imam or a priest in a Catholic church, they come, utmost respect. A Brahmana comes, a priest comes. I've seen many times with my eyes and my ears. They'll talk like that, very, very disrespectfully, very demeaning to the elders of our own religion. Secondly, we don't seem to have support for our own culture. So if I speak out on that, you get attacked by my own peers. They'll say, "Oh, you have too much chalistam. You're old for your generation." All these things. So the reason why I was attracted to Pawan Kalyan sir's speech, or for that matter, K. Annamalai in Tamil Nadu, Yogi Adityanath ji, certain people like this I've been observing for some time. And it seems they've been doing, if you see Pawan Kalyan sir, he's got the Yagnopavitam as well. So it seems he's doing Sandhyavandanam, Trikala Sandhyavandanam. He's been doing Yagyas. There's some clips of it as well. Again, I don't know how much of it's true or not. But how would you say in your expertise, the importance of these practices when it comes to developing policies? Like, we can't say, for example, that Pawan Kalyan is in charge now. But if someone like that, if he was doing all these things, if he was doing Sandhyavandanam daily, the Gayatri is reverberating in his body, how would that directly impact the policy making? Secondly, how necessary is it for us to speak aggressively when speaking? You see some of his speeches, or K. Annamalai speeches, Yogi Adityanath speeches, they talk very aggressively. They talk with force. They talk masculine, and we have this idea when we see pravachanakartas, religious discourses, Satvikam Gondali, Satvika. I understand Satvikatam, but calm Gondali, Manakenduk Ledana, this is the idea we have. What is the balance between these? This might not be something that might be answerable. It differs each person, but what does the Vedas say about this? Like in my stage of life, I'm not married. I don't have a household. In the student phase, technically. So how aggressive can I be about speaking? Should I always speak up for Dharmam? And how do these practices relate to policy making? Yes. ఇప్పుడు దీనిలో ఇప్పుడు క్షత్రియుడు అన్నవాడు ఎలా ఉండాలి? అగ్రెసివ్గా ఉండాలా, సాత్వికంగా ఉండాలా, ఎట్లా ఉండాలి? సో ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా చూస్తే దీనికి చాతుర్మాస్యం చేసే వాళ్ళకి ఉండే పవర్ ఏంటంటే, వాళ్ళు ఒక విషయం, ఒక పాలసీ వచ్చినప్పుడు తన సొంత విషయం అయితే కనుక he will not care about anybody. He can take his decision. కానీ when it comes to ప్రజల కోసం, అందరి కోసం, సొసైటీ కోసం అయితే కనుక then he will not take decision, but he will take decision collective. So that capacity he will get. He will not unnecessarily challenge into the public అన్నమాట. Like ఇప్పుడు క్షత్రియుడు అన్నవాడు ఎలా ఉండాలంటే he has to respect the public first. ఇప్పుడు ఒక క్షత్రియుడు ఉంటాడు. ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు కొంతమందిని చూస్తాం. ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు చూసాం మనం. he will talk like this. నేను చేశాను, నేను this finger you see, he will put like this. అది చాలా తప్పు. ఇప్పుడు 175 మెంబర్స్ ఉన్న అసెంబ్లీలో నువ్వు చేసేది ఏం లేదు. నువ్వు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి వీలు లేదు. యూ హ్యావ్ టు టేక్ డెసిషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది డెసిషన్స్ టేకెన్ బై ది సభ. నీకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది, మంచి ఆలోచన వచ్చింది. ఏమని వచ్చిందంటే, యూ వాంట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ డ్యామ్ అక్రాస్ దిస్ రివర్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ బికాస్ పీపుల్ విల్ బి బెనిఫిటెడ్. ఓకే, యూ గాట్ దట్ వన్. నీ దృష్టికి వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు సభాసదులను ఏర్పాటు చేసుకొని, మంత్రులందరిని ఏర్పాటు చేసుకొని ఏది కరెక్ట్, ఏది తప్పు అని అడగాలి. అడిగినప్పుడు వాళ్ళు సజెషన్స్ తీసుకోవాలి. తీసుకొని ఏదైతే ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుందో దాన్ని ఉపయోగించి చెప్తున్నప్పుడు మా సభ్యులందరం కలిసి మేము ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని చెప్పాలి. కానీ
నేను డెవలప్ చేశాను, నేను చేశాను, నేను బిల్ గేట్స్ని తెచ్చాను, నేను బిల్ క్లింటన్ తెచ్చాను, ఇలా చెప్పకూడదు. Okay. అది కుదరదు. So is this why whenever Sri Rama talks, he says like, whenever they ask him a question, he says, he doesn't say according to me, he says according to the Shastra, according to the elders. Yes. And he asks everybody, Hanuman, what do you think? Sugriva, what do you think? So this is kind of the quality that we need to imbibe within ourselves. ఎస్, అది లేదు ఇండియాలో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పొలిటీషియన్స్లో, అది లేదు. అది తప్పది, చాలా తప్పది. వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. ఈవెన్ జగన్ కూడా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నాడు, పవన్ కళ్యాణ్ కూడా తప్పుగా మాట్లాడుతున్నాడు. వీళ్ళందరూ ఏంటంటే సరి చేసుకోవాలి. మనం అందరము మన ప్రజలకి ఏది ఉపయోగం అది మాట్లాడదాం, అదే చేద్దాం అనాలి, కానీ ఇంకొకటి మాట్లాడకూడదు. సో అది అది మనకు ఇప్పుడు ప్రజల్లో మార్పు రావాలి, కానీ వీళ్ళలో ఎప్పుడు మార్పు వస్తుంది? రాదు. ఎవరన్నా చంద్రబాబు నాయుడుని ఎదురుగుండా నుంచోపెట్టి పక్కన నుంచొని, ఏమయ్యా నువ్వు ఒక్కడవే చేస్తే నీ పార్టీలో ఇంతమంది మెంబర్స్ ఎందుకు, మరి వాళ్ళకేం లేదా, వాళ్ళకి బుర్రలు లేవా అని అడగాలి. ఇప్పటికైనా అతను మార్చుకోకపోతే, అతను మంచి అడ్మినిస్ట్రేటర్, కానీ ఎప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్ మంచివాడు అవుతాడు? ఇప్పుడు ప్రజలకి ఉపయోగపడేదైతే అవుతాడు. అంతేగాని నేను సెల్ఫిష్, నో, దట్ డజంట్ రియల్లీ డూ దాట్. ఇప్పుడు మోడీ మొన్న అమెరికాకు వచ్చాడు, వచ్చినప్పుడు ఈ గెలుపు ఎవరిదో తెలుసా అన్నాడు. అని మీ అందరిది గెలుపు, మన ప్రజలందరిది గెలుపు, భారత్ది గెలుపు అన్నాడు. He didn't say it's mine. He didn't own it. No. Yeah. He doesn't own anything. లాస్ వస్తే నేను ఓన్ చేసుకుంటా, గెలుపు వస్తే మనందరిది. దట్ ఈస్ ద లీడర్షిప్ వి రిక్వైర్ టుడే. సో అది, సో రాజైనా అంతే. And it's necessary to be, would you say for somebody who's following that Vedic life, so who's doing the Sandhya Vandanam, who's doing the yajnas, the japas, these things, does it automatically reflect in that, or is that something we have to cultivate? Suppose, we want to enter into the field one day at some period of time. Is it something we have to consciously cultivate, or does it automatically come with doing the practices? During practices only it will come. It will not just be straightforward. Just because I am doing homam in the morning, Sandhyavandanam in the morning, I need not to be good all the time. Okay. But you have to, as you practice it, you'll understand. A mantrala meaning తెలిసినప్పుడు, it may take 20 years, it may take 30 years, but it will take sometimes. Right. You will be automatically a changed person. అది జరుగుతుంది. అది జరగడానికి కొంతమందిలో తొందరగా వస్తుంది, ఇలాంటి బ్రహ్మచారులకైతే చాలా తొందరగా వస్తుంది. కానీ బాగా లైక్ తాగుడు, జూదము, లంపటము ఇలాంటి వాటిలో ఇరుక్కున్న వాళ్ళకి ఇట్ టేక్స్ టైం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అలవాటు పోతుంది. నేను ట్రై చేశాను, నేను స్వీట్ ఆపడానికి, స్వీట్ తినడం అంటే చాలా ఇష్టం, అది ఆపడానికి ప్రయత్నం చేశాను, ఆగదు. ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. అయినా ఆపుతాం, కొన్నాళ్ళు ఆపేస్తాం. ఆ 15 రోజులు ఆపేయడం నేర్చుకున్నప్పుడు మెల్లగా అలవాటు చేసుకుంటాం. ఇట్ టేక్స్ టైం. కంట్రోల్ వస్తుంది దాని మీద. సో అలా కంట్రోల్ రావాలంటే ఈ చాతుర్మాస్యాలు ఇవన్నీ చేస్తే మంచి కంట్రోల్ వస్తుంది. Okay. Yeah, definitely. It's easier to start in this brahmacharya ashram. Yes. Okay. So I need to tell my parents to not look for someone.